And there may be some other occasions where another event will coincide with the Wednesday general audience, but 9 times out of 10 we have this general audience on Wednesdays, and it is our great honor and pleasure to bring it to you in all parts of the world. So please let us know by way of Facebook where you're watching from. You can catch this on EWTN's Facebook page, also EWTN Vatican, directly with us here in the Vatican Studios, Catholic News Agency, National Catholic Register, and a lot of other language editions that EWTN offers. So here the general audience is beginning. We'll begin with the sign of the cross. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Peace be with you and with your spirit. Dal Vangelo Now we'll hear a reading from the Gospel of Matthew in the different languages. Un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like the yeast a woman took and mixed in with 3 measures of flour till it was leavened all through. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Jesus sagte ihnen ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den die Frau nahm und unter 3 Seer Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. Jesús les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. وأورد يسوع لهم مثلا آخر فقال: مثل ملكوت السماوات كمثل خميرة أخذتها امرأة
فجعلتها في 3 مكاييل من الدقيق حتى اختمرت كلها. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Oto słowo Pańskie. So now we'll hear from the Holy Father. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sabato e domenica scorsa. Dear brothers and sisters, Saturday and Sunday last, I made an apostolic trip to Morocco, invited by His Majesty, the King Mohammed VI. To him and to the other Moroccan authorities, I renew my gratitude for the warm welcome and all of the collaboration. Truly, the King was so fraternal, such a good friend, so close. I thank especially the Lord, who allowed me to make another step on the path of dialogue and of encounter with our brothers and sisters, our Muslim brothers and sisters, to be, as the motto of the trip said, a servant of hope in the world of today. My pilgrimage followed in the footsteps of 2 great saints, Francis of Assisi and John Paul II. 800 years ago, Francis brought the message of peace and fraternity to the Sultan Al-Malik Al-Kamil. In 1985, Pope Wojtyła, John Paul II, completed his memorable visit to Morocco after having received in the Vatican, first among Muslim heads of state, the King, Hassan II. Someone could ask themselves, but why does the Pope go to the Muslims and not just to the Catholics? Because there's so many religions. And why are there so many religions? But with Muslims, we're descendants of the same father, Abraham. But why does God allow for there to be so many religions? And God wished to permit this. Theologians of scholastic said that this was permissive of God. God allowed this reality. And some religions come from culture, but they all look up to God. But what God wants is fraternity amongst us, brotherhood. And in a special way, in this trip, with our brothers, sons of Abraham, the Muslims. We shouldn't be scared of the differences. God has permitted this. But yes, we must be scared if we don't complete the work of brotherhood, to go together in life. Serving hope in a time like ours means, most of all, building bridges among civilizations. And for me, it was a joy and an honor to be able to do this with the noble Kingdom of Morocco, meeting with its people and its governors, remembering some important international summits that in the last few years have been held in that country. With King Mohammed VI, we emphasized the essential role of religions in defending human dignity and promoting peace, justice,
and the care of creation, our common home. In this perspective, we also signed together an appeal for Jerusalem, so that the holy city may be preserved as a patrimony of humanity and a place of peaceful encounter, especially for the faithful of the three monotheistic religions. I visited the mausoleum of Mohammed V, giving homage to the memory of him and of Hassan II. As I also visited the Institute for the Formation of Imams, men and women preachers. This institute promotes a respectful Islam of other religions and rejects violence and integralism. That is, it underscores that we're all brothers and sisters and we have to work for true fraternity. Particular attention dedicated to the issue of migration, both speaking with the authorities and also and especially in a specific encounter dedicated to migrants. Some of them have given testimony to life, the life of who immigrates, which changes, but then it returns to be human when they find a community that accepts them as a person. This is fundamental. Precisely at Marrakesh, in Morocco, last December, the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration was ratified. It's an important step towards the assumption of responsibility of the international community. As the Holy See, we offered our contribution, which can be summarized in 4 verbs: welcoming immigrants, protecting immigrants, promoting immigrants, and integrating immigrants. It's not about sending down from above programs of assistance, but it's to create together a path by which these 4 actions to build cities and countries that, while conserving their respective cultural and religious identities, may be open to the differences and know how to value them in a sign of human fraternity. The Church in Morocco is very committed to closeness to migrants. I don't like saying migrants. I like to just say people, migrant peoples. You know why? Because migrant is an adjective. But rather, people are substantial. Nouns. We're in this culture of adjectives. We always use adjectives, and we often forget the nouns, the substance. An adjective is attached to a noun, that is, a person, a migrant person. In this way, there's respect to not fall into this culture of adjectives, which is too liquid, too gaseous. I was saying that the Church in Morocco is very committed to being close to migrants. That's why I wish to thank and encourage all of those who, with generosity, spend their services realizing the Word of God. I was a stranger, and you welcomed me. The day Sunday was dedicated to the Christian community. First of all, I visited the Rural Center for Social Services, which is managed by the Daughters of Charity. Who run, also here at Santa Marta, they run a clinic for young people. And at this rural service center, with the collaboration of numerous volunteers, they offer services to the whole population. And then in the Cathedral of Rabat, I met with priests and consecrated people and the Ecumenical Council of Churches. It's a small flock in Morocco, and for this I wish to remember the evangelical images of salt, light, and leaven. What counts isn't the quantity,
but that the salt has flavor, that the light shines, that the leaven has the strength to ferment all of the dough. And this doesn't come from us, but from God, from the Holy Spirit, which makes us witnesses of Christ wherever we are, in a style of dialogue and friendship, living especially among the Christians, among us Christians, because, as Jesus says, from this you will know that you are my disciples, if you love one another. And the joy of the ecclesial communion I've found in its foundation and its full expression in the Sunday Eucharist, celebrated in a sporting complex, an arena in the capital. Thousands of people from around 60 different nationalities were present, a singular epiphany of the people of God and the heart of an Islamic nation. The parable of the merciful Father made the beauty and design of God shine amongst us, which wants that all of God, who wants all of His children to take part in His joy at the feast of forgiveness and reconciliation. At this feast, those who enter are those who recognize themselves to be in need of mercy of the Father, and who know how to take joy with Him when a brother or sister returns home. It's not by chance that there, where Muslims invoke every day He who is clement and merciful, resounds the great parable of the mercy of the Father. It's like this. Only those who live in the embrace of this Father can be servants of hope in this world. Thank you. Now we begin to hear the different language summaries and greetings of the Holy Father, beginning with French. Normally we have a discussion and speak a little bit about what the Pope has talked about. In this case, in Morocco, a lot of people speak French. If there's anybody out there who is joining us from Morocco and want to make sure that they are able to hear this. And so we'll just listen in. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, je remercie le Seigneur pour mon voyage apostolique au Maroc, qui m'a permis de faire un pas de plus à la suite de Saint François d'Assise et de Saint Jean-Paul II sur le chemin du dialogue et de la rencontre avec les frères et sœurs musulmans pour être serviteurs de l'espérance. Servir l'espérance aujourd'hui signifie surtout jeter des ponts entre les civilisations. C'est ce que nous avons fait avec le roi Mohammed VI en réaffirmant le rôle essentiel des religions dans la défense de la dignité humaine et la promotion de la paix, de la justice et de la protection de la création. Et dans cette perspective, nous avons signé ensemble un appel pour Jérusalem, pour que la Cité sainte soit préservée comme patrimoine de l'humanité et lieu de rencontres pacifiques, notamment entre les fidèles des trois religions monothéistes. À l'occasion d'une rencontre avec les migrants, j'ai pu remercier l'Église au Maroc qui, par son engagement à leur côté, manifeste, au-delà des programmes d'assistance, cette ouverture aux différences sous le signe de la fraternité humaine en mettant en œuvre la parole du Christ « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». J'ai eu aussi la joie de visiter le centre rural des Filles de la Charité à Témara, qui offre divers services à la population locale en accueillant notamment des enfants.
Enfin, j'ai encouragé l'Église au Maroc en soulignant que ce n'est pas la quantité qui compte, mais qu'il s'agit d'être un sel qui a de la saveur, une lumière qui brille pour rendre témoignage au Christ là où nous sommes, en vivant de son amour les uns avec les autres. Et cette joie de la communion ecclésiale a trouvé son fondement et sa pleine expression dans la belle célébration eucharistique de dimanche, épiphanie du peuple de Dieu. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare I pellegrini giunti dalla Francia e da altri paesi francofoni, in particolare dalla facoltà di diritto. Pope Francis says he's happy to greet pilgrims who have come from France and other French-speaking countries, in particular from the Faculty of Canon Law of Lovegno. Says he greets the many young people who are present. May the Lord help us to be servants of hope wherever we live, becoming builders of bridges among men. God bless you. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et d'autres pays francophones, en particulier la faculté de droit canonique de Louvain, et je salue aussi les nombreux jeunes présents. Que le Seigneur nous aide à être des serviteurs de l'espérance là où nous vivons, en devenant des constructeurs de ponts entre les hommes. Que Dieu vous bénisse. So now we're going to hear the English language greeting in catechesis. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, last Saturday and Sunday, I completed an apostolic journey to Morocco, and I thank His Majesty, King Mohammed VI, and the other authorities for their warm welcome. Above all, I thank the Lord for allowing me to take yet another step along the road of dialogue and encounter with our Muslim brothers and sisters, as a servant of hope in today's world. To serve hope in our day is to build bridges between cultures. And it was a joy and honor for me to be able to do this in the noble kingdom of Morocco, meeting both its people and its political leaders. King Mohammed and I reiterated the essential role religions have in defending human dignity, promoting peace and justice, and in caring for creation, our common home. The question of migration was of particular importance, and I was able to thank the Church in Morocco for its commitment towards migrants and to encourage those who give generous service in realizing the words of Christ, "When I was a stranger, you welcomed me." After greeting priests, religious, consecrated men and women, and the Ecumenical Council of Churches, thousands gathered for the Sunday Mass, where the parable of the prodigal son spoke to us of the beauty of God's plan of forgiveness and reconciliation. Indeed, knowing our need of God's mercy is vital, for only those who have been reborn and live in the Father's embrace can be servants of hope for our world. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda,
Australia, Cina, Filippine e Stati Uniti d'America. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace in Cristo nostro Redentore. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Ireland, Australia, China, the Philippines, and the United States of America. May the Lenten journey bring us to Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. So there, the English greeting is concluded, and we move on to German, and then just after that we'll hear the Spanish greeting in summary, and then Portuguese. Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus noch einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, dankbar blicke ich auf die apostolische Reise nach Marokko zurück. Ich danke dem Herrn, dass er mich einen weiteren Schritt auf dem Weg des Dialogs und der Begegnung mit den muslimischen Brüdern und Schwestern gehen ließ, um, wie das Motto lautete, Diener der Hoffnung zu sein. Der Hoffnung dienen bedeutet heute vor allem zwischen den Kulturen Brücken bauen. In diesem Sinn habe ich gemeinsam mit König Mohammed VI. Die wichtige Rolle der Religionen in Bezug auf die Verteidigung der Menschenwürde, auf die Förderung von Frieden und Gerechtigkeit sowie auf die Bewahrung der Schöpfung hervorgehoben und auch einen Appell zu Jerusalem unterschrieben. Ein besonderes Augenmerk galt der Frage der Migranten. Wurde doch vor kurzem in Marrakesch der globale Pakt für eine sichere, geordnete und geregelte Migration angenommen. Die Kirche in Marokko ist mit ihrem großherzigen Einsatz den Flüchtlingen nahe und lässt Jesu Wort Tat werden. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Die Christen des Landes sind eine kleine Herde. Es zählt aber nicht so sehr die Zahl, sondern dass wir in der Welt wirklich Salz, Licht und Sauerteig sind durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns dort, wo wir hingestellt sind, zu Zeugen Christi macht. Cordiale benvenuto ai pellegrini provenienti da paesi di lingua A tedesca. cordial greeting to pilgrims who've come from nations of the German language. Let's allow ourselves to be transformed by the mercy of the Father, receiving in this Lent His forgiveness and the sacrament of confession. In this way, we become servants of hope of Jesus Christ, who died and rose again for us men. May the Holy Spirit fill you with His strength and joy. Heiße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Lassen wir uns von der Barmherzigkeit des Vaters verwandeln, indem wir in dieser Fastenzeit seine Vergebung im Sakrament der Beichte empfangen. So werden wir Diener der Hoffnung, wie Jesus Christus ist,
der für uns Mensch gestorben und auferstanden ist. Der Heilige Geist erfülle euch mit seiner Stärke und mit seiner Freude. So if you're just joining us, the Holy Father is reflecting back on his trip last weekend to Morocco, speaking about the motto, Servant of Hope, and inviting all of us to be servants of hope in the footsteps of Jesus Christ. We move on to the Spanish language edition here. Please, if you have the possibility, go ahead, if you're watching this on Facebook, and share it with your friends, with your family. It allows for this square of St. Peter's to become the square of the world, and really for us to share these words of the Holy Father with everyone. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el pasado fin de semana realicé un viaje apostólico a Marruecos, invitado por Su Majestad el Rey Mohamed VI. A él y a las autoridades marroquíes agradezco nuevamente su acogida y colaboración. Con el lema Servidor de la Esperanza pude dar otro paso en el camino del diálogo interreligioso con nuestros hermanos y hermanas musulmanes, recordando aquel encuentro entre San Francisco de Asís con el sultán Al-Malik Al-Kamil hace 800 años y el viaje del Papa Juan Pablo II hace más de 3 décadas. Servir la esperanza quiere decir crear puentes entre las civilizaciones, y junto con el rey Mohamed VI reiteramos que las religiones son esenciales para defender la dignidad humana, promover la paz y el cuidado de la creación. De forma conjunta hicimos un llamamiento por Jerusalén para que sea preservada como patrimonio de la humanidad y lugar de encuentro pacífico, de modo particular para los fieles de las 3 religiones monoteístas. El sábado visité el mausoleo de Mohamed V y rendí homenaje a su memoria como la de Hassan II. Además, estuve en el Instituto de Formación de los Imanes y Predicadores, que promueven un Islam respetuoso y rechazan la violencia y el integrismo. De manera especial, presté atención a la cuestión migratoria, ofreciendo un camino a través de 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. El domingo estuvo dedicado a la comunidad cristiana. Visité el Centro Rural de Servicios Sociales gestionado por las Hijas de la Caridad. Después, en la Catedral de Rabat, tuve un encuentro con sacerdotes, personas consagradas y el Consejo Ecuménico de las Iglesias. La presencia de ellos en ese país es como la sal o la levadura que puede dar sabor y hacer crecer la masa. Concluí mi visita con la celebración de la Eucaristía, en la que participaron miles de personas de unas 60 naciones diferentes, siendo esta una epifanía particular del pueblo de Dios en el corazón de un país islámico. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos que Dios, el clemente y misericordioso, como lo invocan nuestros hermanos y hermanas musulmanes, impulse el diálogo interreligioso y fomente los lazos de fraternidad que nos unen como hijos de un mismo Dios. Que el Señor los bendiga. So the Holy Father, just greeting the Spanish language pilgrims there, is saying we ask that God, the clement and merciful one, as our Muslim brothers and sisters invoke him,
may give impulse to interreligious dialogue and foment the links of fraternity that unite us as children of the same God. Now we'll hear the greeting and catechesis in the Portuguese language, and we greet all of our viewers and listeners following along by way of ACI Digital, our Portuguese language edition. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo em português da catequese desta manhã. A recente viagem apostólica a Marrocos, sob o lema Servidor da Esperança, foi mais um passo na estrada do diálogo e do encontro com os irmãos e irmãs muçulmanos. Servir a esperança significa construir pontes entre as civilizações. Nisto, as religiões têm um papel fundamental, defendendo a dignidade humana, promovendo a paz, a justiça e o cuidado da criação. Durante o encontro com migrantes, ouviu-se o testemunho de como a vida muda quando quem imigra encontra uma comunidade que o acolhe como pessoa, mostrando assim como é importante estar abertos à diferença, sem deixar de conservar a identidade cultural e religiosa, sabendo valorizar a fraternidade humana. Durante o encontro com sacerdotes consagrados e membros do Conselho Ecumênico das Igrejas, lembrou-se que a comunidade cristã nessas terras, mesmo sendo um pequeno rebanho, está chamada a ser sal, luz e fermento, dando testemunho do amor fraterno. Por fim, a missa celebrada no domingo com fiéis de mais de 60 nacionalidades foi uma singular epifania do povo de Deus no coração de um país islâmico, uma festa dos filhos que se sabem abraçados pelo Pai Celestial e, por isso, podem ser servidores da esperança. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare alle scolaresche del Portogallo e ai gruppi venuti dal Brasile, augurando che questo pellegrinaggio sia per voi occasione per contemplare la bellezza della fede e dell'unione con Cristo, per vivere pienamente. The Holy Father greeting the pilgrims of the Portuguese language, in particular those who've come from schools in Portugal and groups that have come from Brazil. He says that he wishes them that their pilgrimage becomes an occasion to contemplate the beauty of the faith in union with Christ, and to live fully their vocation as Christians and witnesses of hope in the world. De que esta peregrinação seja para vós uma oportunidade para contemplar a beleza da fé e da união com Cristo, para viver plenamente a vossa vocação cristã como testemunhas da esperança no mundo. Que Deus vos abençoe. Obrigado. Now we'll hear the Arabic language greeting and catechesis, and off the heels of this trip to Morocco, we hope that not only Catholics are listening, but also people of other faiths, and including Muslims, whom the Pope reached out to with a visit and spent most of Saturday in the presence of the King and authorities, and also even preachers of Islam. صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال والمسنين والمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم
عن زيارته الأخيرة للمملكة المغربية، وعبر عن شكره الخالص لجلالة الملك ولكل السلطات والشعب المغربي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة. أوضح البابا أن الزيارة مثلت خطوة أخرى على طريق الحوار واللقاء مع الإخوة المسلمين، وتأكيداً للدور الأساسي للأديان في الدفاع عن كرامة الإنسان وتعزيز السلام والعدالة والعناية بالخليقة بيتنا المشترك. تم التوقيع على نداء من أجل مدينة أورشليم القدس لتحفظ المدينة المقدسة كإرث للإنسانية وكمكان للقاء، لا سيما بالنسبة للمؤمنين من الديانات الثلاث. كما زار البابا المهاجرين واللاجئين، مؤكداً على أهمية أن يقدم لهم الضيافة والحماية والتعزيز والإدماج. كما شكر الكنيسة في المغرب على التزامها في خدمتهم بسخاء. في اليوم الثاني ذهب قداسته لزيارة مركز الخدمات الاجتماعية الريفية، والذي تديره راهبات المحبة مع العديد من المحليين المتطوعين. ثم التقى بعد ذلك بالكهنة والمكرسين وبمجلس الكنائس المسكوني في كاتدرائية مدينة الرباط، مشجعاً إياهم ليكونوا خميرة وملحاً ونوراً عبر عيش المحبة فيما بينهم ومع الجميع. هكذا ينمو وينتشر الإيمان المسيحي، أي عبر الشهادة الجاذبة لا عبر الضم البغيض. اختتم البابا الزيارة بالاحتفال بالقداس الإلهي بمشاركة الآلاف من المؤمنين، داعياً الجميع لتذوق جمال تدبير الله الآب الذي يريد أن يشارك جميع أولاده فرحته من خلال الغفران والمصالحة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba. I send a cordial greeting to pilgrims from the Arabic language, in particular those who have come from Morocco and from the Middle East. As children of God, we're called to live in human fraternity with all, and to see in every brother, especially those in need and the marginalized, the face of Christ the Savior. The Lord bless you and protect you always from evil. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من المغرب ومن الشرق الأوسط. نحن مدعوون كأبناء لله لعيش الأخوة الإنسانية مع الجميع، ولأن نرى في كل شخص أخ، لا سيما المحتاج والمهمش، وأن نرى فيهم جميعا وجه المسيح المخلص. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Okay, now we move on to the Polish language greeting and catechesis, which will be the final one before a conclusion in Italian. And we greet our friends at EWTN Poland and all the Polish language listeners and viewers. Pragnę złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież,
a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w minioną sobotę i niedzielę odbyłem podróż apostolską do Maroka. Dziękuję Bogu, który pozwolił mi podjąć kolejny krok na drodze dialogu i spotkania z muzułmańskimi braćmi i siostrami. Jestem wdzięczny królowi Mohamedowi VI, władzom Maroka i wszystkim, którzy przygotowali tę wizytę. Wyrażam wdzięczność biskupom, kapłanom i całej wspólnocie wiernych za wierną służbę w misji Kościoła. W przemówieniach zachęcałem chrześcijan i muzułmanów do troski o wolność religijną, dialog, tworzenie klimatu porozumienia i wzajemnego szacunku. Wspominam spotkanie z królem, jego rodziną, imamami i kaznodziejami muzułmańskimi, z przedstawicielami Caritas, a szczególnie z migrantami. To w Maroku ratyfikowano porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji. Jego przesłanie pozostaje także przedmiotem zainteresowania Stolicy Apostolskiej. Z zadowoleniem odnotowuję fakt podpisania wspólnie z królem apelu o zachowanie wyjątkowego charakteru Jerozolimy jako miasta trzech religii. Wspominam mszę świętą odprawioną na zakończenie wizyty w Rabacie, która była wyjątkowym objawieniem ludu Bożego w sercu tego islamskiego kraju. Wyrażam nadzieję, że ta podróż przyniesie godne owoce. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto i pellegrini polacchi. Vi ringrazio di cuore per le preghiere indirizzate. I greet the Polish language pilgrims, and I thank you from the bottom of my heart for the prayers that were directed to me on the occasion of my trip to Morocco. Encountering Christians and Muslims together, I encourage them in a particular way towards fraternity, so that it can be spread everywhere, as the font is God Himself. In the days of Lent, during your spiritual exercises, prayers of the Stations of the Cross and other Lenten functions, I invoke this gift of God for you and for the entire Church, that you may be servants of peace, of which the world is in need. Spotykając chrześcijan i muzułmanów, zachęcałem ich szczególnie do braterstwa, by stało się ono powszechne, wszak jego źródłem jest Bóg. W dniach Wielkiego Postu wypraszajcie dla nich i całego Kościoła ten Boży dar podczas waszych rekolekcji, nabożeństw drogi krzyżowej i gorzkich żali. Bądźcie sługami nadziei, której tak bardzo potrzebuje świat. Z serca wam błogosławię. Now we'll move on to the conclusion in the Italian language, and if you'd like to prepare, we will have the Latin language Our Father prayer to conclude this general audience, prayed together with the Pope. Che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. So the priest saying that we'll be praying the Our Father at the end in song. And also the Holy Father will be imparting his apostolic blessing, which goes out to all of you and all of those dear to you, in particular to those
young people, elderly and sick. And also the Holy Father will bless any religious items you brought with you. Pope says that today is the 6th World Day for Sport, for Peace and Development, which was started by the United Nations. Sport is a universal language that embraces all peoples and contributes to overcoming conflicts and uniting people. Sport is also a source of joy and great emotions. It's also a school where virtues are forged for human growth and social growth of persons and communities. I hope that all will put themselves in play in life, just as in sport. I greet all pilgrims of the Italian language. I'm glad to welcome participants in the course for rectors and vice-rectors of major seminaries and territories of mission, as well as those from the International Seminar of Studies on the Family as a Place of Growth. I welcome the faithful, together with administrators of associations and school groups that are participating in the project of peace called the Tree of Friendship. I greet parish groups, in particular those from Grosseto, accompanied by their bishop, Rodolfo Cetoloni. These are all names of towns in Italy. And also greeting pilgrims from the Italian Center of Salesian Women Professional Formation, and also a scouting group. There you can see their hats. And all school groups. He says he sends out a particular thought to young people, to the elderly, to the sick, and to newlyweds. May Lent that we're living favor be a favorable time to come close to God. It's a time, precious time, to rediscover the importance of the faith in daily life, which, lived through the exercise of works of mercy, may revive in us the love of the Father and make us more aware of the necessities of who is in need. Thank you. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. And thus concludes the Wednesday General Audience with Pope Francis in St. Peter's Square. He spoke about his recent apostolic voyage to Morocco over last weekend, in particular speaking about interreligious dialogue and the importance of reaching out to our Muslim brothers and sisters. He called it a further step on the path of dialogue. And
And he also spoke about the situation of Catholics there, the small Catholic community, just 23,000 people in a total population of 35 million, and how they are the leaven of society, inviting all of us to be servants of hope just as they are throughout the world. So we will just say a final goodbye, a farewell to all of you from Rome. I'm Alan Holdren here in our Vatican studios with Benjamin Crockett, who's been bringing this to everyone by way of Facebook and Twitter, and also Gianluca Tiseo, who's been our technical chief here, making sure that everything's gone well. We say thank you also to everyone back in Birmingham, Alabama, in Irondale at our headquarters, who has made this service possible, and we want to invite all of you to follow our media on Facebook and enter into contact